Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be building a digger. Keep in mind Ms. Shaver is the one building the project in this video. Have you ever seen construction equipment like a bulldozer or a backhoe working? They have a few things in common with a digger. These are all simple machines that use levers. Levers are simple machines made of a rigid rod pivoted at a fixed hinge or fulcrum. Levers amplify an input force to provide a greater output force, which creates a mechanical advantage or leverage. This means that levers can increase or decrease a force, but they could also increase or decrease the distance it moves. If distance is increased, the force is decreased, and as force is increased, distance is decreased. The digger shows how many levers working together can multiply the effect of any single one of them. There are 3 different types of levers, each able to do a different job. They are classified based on relative positions of the pivot point or fulcrum, the object to be moved or load, and the effort. ¿Has visto equipo de construcción como una topodora o una retroexcavadora cuando están trabajando? Estas tienen ciertas cosas en común con la excavadora. Todos son máquinas sencillas que usan palancas. Las palancas son máquinas sencillas hechas de una varilla rígida girada en una bisagra fija en un fulcro. Las palancas amplifican una fuerza de entrada a una mayor fuerza de salida, creando una ventaja mecánica o apalancamiento. Esto quiere decir que las palancas pueden aumentar o reducir la fuerza y también aumentar o reducir la distancia en la cual algo se mueve. Si la distancia se aumenta, la fuerza se reduce y del mismo modo, al aumentar la fuerza, la distancia se reduce. El excavador demuestra cómo varias palancas trabajando juntas pueden multiplicar el efecto de cualquier una de ellas. Hay 3 diferentes tipos de palancas y cada una de ellas hace un trabajo diferente. Sus clasificaciones están basadas dependiendo a la posición relativa que mantienen al punto de giro o fulcro, el objeto que se debe de mover o cargar y el esfuerzo. Let's go ahead and talk about safety real quick. Do not use the digger to hit people, animals, or property. Ensure that the push pins remain covered by the glue stick pieces or remain inserted into the wood as they are sharp and could cause injury. You may also need help inserting the push pins into the wood block and glue stick pieces. It is helpful to push and twist the push pins while inserting them. Now what we're going to do is we're going to talk about the materials needed in order to build your digger. A 1-inch by 4-inch wood block, a 1-inch by 2-inch wood block, a dowel, pre-drilled craft sticks, push pins, glue stick pieces, a salsa cup, a binder clip, glue dots, and masking tape. This project also requires the use of a pencil, which is not included in the kit. Start the build by inserting the dowel into the hole in the 1-inch by 2-inch wood block and into the 1-inch by 4-inch wood block. Inserta una orilla de la clavija al hoyo en el pedazo de madera midiendo como 1-inch by 2-inch y la otra orilla al hoyo en el pedazo de madera midiendo 1-inch by 4-inch. Using a pencil, label each craft stick with the numbers 1 through 5 anywhere on the craft stick, dark enough so you could read it, and on both sides. The craft stick will be referred to by these numbers in the project instructions. Usando un lápiz, marca a los 2 lados cada uno de los palillos de arte empezando con el número 1 al 5. Marca fuerte para que se pueda ver los números con claridad. Next, we'll create a T with the craft sticks 1 and 2 and secure them together using a glue dot. Be sure to have craft stick 1 be the top part of the T shape. Firmly press and slowly wiggle the craft sticks together to create a secure bond. Forma la letra T pegando los palillos 1 and 2. El palillo 1 debe de estar en la parte de arriba de la forma T. Usa uno de los puntos de pegamento aplicando bastante fuerza sobre el palillo, ajustándolo si es necesario para estar seguro que los palillos están bien pegados.
Reinforce by placing a 3-inch piece of tape over the area where the two sticks overlap. Be sure that it covers both sides of the T. Para soporte adicional, toma un pedazo de cinta adhesiva como de 3 pulgadas y pégalo de manera que la cinta cubra la parte de arriba donde los palillos se encuentran. La cinta debe de cubrir sobre los dos lados de la parte de arriba de la T. Now turn the T on its side and secure it to the side of the 1-inch by 2-inch block of wood by inserting the pushpin through the last hole at the bottom of stick 1. When inserting the pushpins into the wood block, be sure to insert it into the light part of the wood because this is the softer part of the wood. Voltea la T a un lado y sujeta el último agujero del palillo number 1 a un lado del bloque pequeño usando pasadores. Sujétalo al lado más claro de madera ya que es más suave. Trata de poner el pasador al centro del bloque. Aplica fuerza para asegurar que el pasador está seguro en la madera. Hold craft stick 3 on the opposite side of the 1-inch by 2-inch wood block and attach it to the block by inserting a pushpin through the bottom hole so that it is roughly at the same height as the pushpin from step 2. Toma el palillo 3 y sujétalo al lado opuesto de donde pusiste el palillo 1. Pasa el pasador por el último agujero del palillo 3 y trata de insertarlo al mismo nivel del primer pasador. Aplica fuerza para asegurar que el pasador está seguro en la madera. Insert a pushpin through the end hole of stick 4 in either one of the two middle holes of stick 3 and cover the pushpin with a glue stick piece. Inserta un pasador por el agujero en la orilla del palillo 4 y pasando por cualquiera de los dos agujeros al centro del palillo 3. Cubre la punta fijosa con el pedazo de goma. Insert a pushpin in the other end of stick 4 through the second to the end hole of craft stick 5 and cover the tip of the pushpin with a glue stick. Inserta un pasador por el último agujero del palillo 4 al segundo agujero de la orilla palillo 5. Cubre la punta fijosa con un pedazo de goma. Insert a pushpin in the other end of stick 2 through the end hole of craft stick 5 next to the pushpin from stick 4 and cover the tip of the pushpin with a glue stick piece. Inserta un pasador por el último agujero del palillo 4 al segundo agujero de la orilla palillo 5. Cubre la punta fijosa con un pedazo de goma. Sujeta el palillo 2 al palillo 5 insertando el pasador por el agujero de la orilla del palillo 2 al agujero en la orilla de 5, o sea, la orilla seguida del pasador conectado al palillo 4. Cubre la punta fijosa con el pedazo de goma. Open the binder clip and clip it to the bottom of the end of stick 5 so that the black metal portion is touching the table when stick 5 is resting flat. Abre el sujetapapel y pásalo sobre la orilla del palillo 5. El sujetapapeles debe pegar la mesa cuando el palillo reposa sobre ella. Attach a glue dot to the flat bottom of the black portion of the binder clip, then firmly press against the other side of the salsa cup. Aplica un punto de pegamento debajo de la parte negra de la sujetapapeles y pega firmemente contra el lado de la copa de salsa.
Be sure that your salsa cup has its opening facing wood blocks. Fíjate que la copa tenga su abertura mirando hacia los pedazos de madera. Now your digger is ready to work. Using both hands to control sticks 1 and 3, try moving back and forth in different ways to see how your digger can move. Tu excavador está listo para trabajar. Usa tus manos para controlar el palillo 1 y 3. Trata de moverlos de un lado hacia otro en diferentes maneras para ver cómo trabaja. A simple machine is a mechanical device that changes the direction or magnitude of a force. A lever is a simple machine made of a rigid rod pivoted at a fixed hinge, or fulcrum. Levers amplify an input force to provide a greater output force, which creates a mechanical advantage or leverage. This means that the levers can increase or decrease a force, or they could increase or decrease the distance it moves. If distance is increased, the force is decreased, and as force is increased, the distance is decreased. There are 3 different types of levers, each able to do a different job. They are classified based on the relative positions of the fulcrum, load, and effort. Many levers working together can multiply the effect of any single one of them. Una máquina sencilla es un aparato mecánico que cambia la dirección o magnitud de una fuerza. Una palanca amplifica una fuerza de entrada a una mayor fuerza de salida, creando una ventaja mecánica o aplacamiento. Esto quiere decir que las palancas pueden aumentar o reducir la fuerza y también aumentar o reducir la distancia en la cual algo se mueve. Si la distancia se aumenta, la fuerza se reduce y del mismo modo, al aumentar la fuerza, la distancia se reduce. Hay 3 diferentes tipos de palancas y cada una de ellas hace un trabajo diferente. Sus clasificaciones están basadas dependiendo a la posición relativa del fulcro, la carga y el esfuerzo. Observa las ilustraciones que muestran las 3 clases de palancas y trata de notar la diferencia entre cada una. Varias palancas trabajando juntas pueden multiplicar el efecto de cualquiera de ellas. Now I got a couple questions for you to think about as you experiment with your digger. Is it easier to move a heavy object a short distance or a long distance with your digger? Why do you think that is the case? ¿Qué es más fácil, mover un objeto pesado una distancia corta o una distancia larga usando tu excavador? ¿Por qué crees esto? What happens to the motion of your digger if you change the positions of the pushpins and the craft sticks? ¿Qué sucede al movimiento de tu excavador si cambias la posición de los pasadores en los palillos? Comment below with your thoughts and ideas, and remember to like this video and subscribe to our CSW network for new virtual STEM lab projects. You can also visit our website at cswnetwork.org for free access to our project library. This is Mr. G. Until next time, we'll see you in the next project.